Okay, take a screenshot of this, so it will be helpful for you whenever you had doubt on compiling the program. Okay. Now I just want to give the demonstration of this. So as I told, you can open any editor, Notepad or Wattpad, whatever it may be, whatever program is, whatever application is familiar to you. உங்களுக்கு என்ன application Wattpad இல்ல Notepad எது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமோ அதை என்ன பண்ணலாம் நீங்க? You could use. Okay. Now I am typing the program. Class, I think the font is sufficient to see. Class. Now this first is user define, whatever you want. You can give test, you can give temp, even you can give your name, Ramesh, whatever it may be. Okay. So as you know, class set bracket open பண்ணி close பண்ணாலே என்ன பண்ணணும்? Open பண்ணாலே close பண்ணணும். This is class. Within that, you need to type the main method, public static void main string args. இதையும் open பண்ணி close பண்ணணும். You see this structure, how I typed it. This is important for every Java program. Take a screenshot of this. Okay, so now this is the general structure for any Java program. So whatever you want to include in the Java program, you must include in main method. Okay. Now my aim is I want to print a sample message, a simple message. So for that I am using system.out.println, and you must be very careful. Java is also a case sensitive language like C and C++. Case sensitive na, small letter will be differentiated from capital letter. So here there are two places where you need to include capital letters. One is string, yes, capital letter. System, yes, capital letter. Okay, all other remaining things are in small letter, lowercase letters one. So within that I have to type the message. This is my first program. Clear? I think this is equivalent to the program which I showed in the PowerPoint slide. Correct? Okay. Now, அடுத்த step என்ன பண்ணா, I want to save this in a folder with the extension .java. So save பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த main method எந்த கிளாஸ்ல இருக்கு, test, இந்த நேம் தான் நீங்க வந்து என்னவா கொடுக்கணும், ஃபைல் நேமா கொடுக்கணும். ஓகே. சோ அப்ப இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நேம் என்ன கொடுக்கலாம்,
test.java. So I will create a folder. Already we have one program. Delete panera. Okay, I want to store it in F JPRGS no folder vechirken. Anga save pandren. File, save. Somebody want to ask anything? Agni, please mute your mic. F JPRGS folder kulla enna name kudukanum nanu test.java. Okay, save this. Eilerson, what do you want to ask? Sir, no, sir, no, sir. Okay, somebody is asking why we should give the same name. I will tell you the logic why we should not give, why we should give. I will tell you, no problem. I will come back to that, no problem. So now I saved it in the folder called JPRGS. You could see that test.java is there. I want to compile that. Okay, what should I do? Go to command prompt where I stored the program in F:, there is a folder called JPRGS. Now it is in C colon only. So I need to change into F:, prompt, and the folder is JPRGS. Clear? Here you could see the test.java. I want to compile. What is the command for compiler? Java C. Please remember, this is important step. Those who are in the meeting, just go through the screen. Very, very important thing. Java C represent Java compiler. Space. What about the file name? Test with extension. This is the compilation command. Java C space file name .java. I press the enter. Now there is no response. It means there is no error in the program. Response edhum varalana. It is successfully compiled. Successfully compile ஆயிடுச்சு. So compile ஆனவனே என்ன சொன்னோம் logic theory ல நான் என்ன சொன்னேன்? It will create a bytecode. Now go to the JPRGS folder. You could see one more file now. It was automatically created. What is that? Class file. This is intermediary bytecode. And the file name is test. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? testன்ற java ஃபைலுக்கு bytecode test.class. So dot class represents எது bytecode represent பண்ணுது. test.java தான் நம்ம source file. இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் bytecode அது கிரியேட் பண்ணும் ஜாவா கம்பைலர். எப்படி கிரியேட் ஆச்சுன்னா இந்த ஜாவா சி அப்படின்ற கமாண்ட் மூலமா தான் நமக்கு கிரியேட் ஆச்சு. Now even you could see here, if I give dir it will show. Okay, since you may not know the dash commands, I'm not using regularly. So it created the bytecode. Now I want to run பண்றதுக்கு என்ன command? Java, just Java. Compile க்கு தான் Java C. ரன் பண்றதுக்கு just Java space file name without extension. இங்க extension கொடுக்க கூடாது. Okay, just press the enter. You could see the output now. This is my first program. இதுதான் என்னோட line of code. இல்லையா? ப்ரோக்ராம்ல தான எழுதுன system.out.println. Okay, so this is the procedure to type and run a Java program. First என்ன பண்ணனும்? I open the notepad or wordpad.
Sir, first line இன்னொரு வாட்டி command prompt மட்டும் run பண்ணி காமிங்க sir. Right, சொல்லிடலாம். No issues, no problem. I will show that. So please take the snapshot of this. This is very much important. Okay, open any editor, type the program, save the file with the extension. இது வரைக்கும் நீ விண்டோஸ்ல பண்ணலாம். ஓகேவா? அப்புறம் என்ன பண்ணனும், கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்க்கு போயிட்டு பர்టిక్యులர் ஃபோல்டருக்கு போறணும். This is important. ஏன்னா நீ எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிருக்கியோ அந்த இடத்துல தான் கம்பைல் பண்ணணும். புரியுதா அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்றது? Go to the folder where the program resides. இல்லனா where the program stored or saved. Okay, go to the program, go to the folder where the program is saved. Compile the program using the command javac. This is the compilation command, this is the run command. In compilation, javac file name with extension is important. While running, there won't be any C, there won't be any extension. Clear? Okay, I want to show this one more time. என்ன பண்றேன், ப்ரோகிராம் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். என்னப்பா ப்ரோகிராம் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ப்ரோகிராம் இல்லப்பா, ப்ரோகிராம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். I will do it in the next class. சரியா? அதுல நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. இப்போதைக்கு ப்ரோகிராம் எப்படி டைப் பண்ணி ரன் பண்றதுன்றத பாத்துங்க. I will explain definitely. அது பண்ணாம நான் போக மாட்டேன். I will explain. So I open the notepad. I saved it. I have to save this. அதே ப்ரோகிராம் தான் சேவ் பண்றேன். சேவ் பண்ணும்போது நான் எங்க சேவ் பண்ணிக்கிறேன்றது தெளிவா பாத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜில நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, டெஸ்ட் ஆர் எல்லாம் ஒரே நேம்ல இருந்தா புரியாதா? ஜாவா இல்லனா பிஎஸ்சி. ஜில பிஎஸ்சின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள என்ன பண்ணோம், சேவ் பண்ணோம். ஃபைல் நேம் என்ன கொடுக்குறேன், இங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, first.java. ஓகேவா? சேவ் பண்ணியாச்சா? இப்போ ஜின்ற ஃபோல்டர் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். I don't want to confuse you. இப்போ ஜில பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபோல்டர் யூஸ் பண்ண நானு, பிஎஸ்சி. உள்ள ஃபைல் இருக்கா? clear, it was saved now. Now எங்க போறோம் நானு, I have to go to the open the command prompt window, go to the folder where the program is saved. That is very much important. So I am opening the command prompt. இப்போ எங்க பாயிண்ட் பண்ணுது, கர்சர் C ல இருக்கு. ஆனா நான் எங்க சேவ் பண்ணிருக்கேன், G ல சேவ் பண்ணிருக்கேன். G ல ஒரு ஃபோல்டர். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா G கோலன் எங்க போயிடுச்சு, Gன்ற பார்ட்டிஷனுக்கு போயிடுச்சு, Gன்ற ப்ராம்ப்ட்க்கு போயிடுச்சு. இதுல ஒரு டைரக்டரி, என்ன டைரக்டரி, பிஎஸ்சி அப்படின்னு இருந்துச்சு, இருக்கா? அதுக்கு மாத்ததுக்காக சிடி அப்படின்ற கமாண்ட், சிடி ஸ்பேஸ், சிடினா சேஞ்ச் டைரக்டரி, சிடி ஸ்பேஸ் என்னது, பிஎஸ்சி. இங்க பாருங்க, இப்ப மாறிச்சா, G:/BSc. அப்போ இங்க என்ன இருக்கு, ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அதனால அங்க வந்திருக்கிறேன். கரெக்டா? ஓகே. Suppose if you type anything wrongly, it will show invalid or command prompt file name. For example, G:/F GHIJ போடுறேன். The system cannot find the drive. ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னா அது மாதிரி ஒரு கமாண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ இப்போ ஜிக்கு போறேன், இங்க போயிட்டேன், சிடி எம்எஸ்சின்னு கொடுக்குறேன். என்ன சொல்றான், the system cannot find the path specified. இந்த மாதிரி ஏதாவது எரர் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா நீ தப்பா கொடுக்குறேன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் சிடி பிஎஸ்சின்னு கொடுக்குறேன், உள்ள போயிடுச்சு, ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் வரல அப்படின்னா, and the prompt has changed. Okay, now this is the right place. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், கம்பைல் பண்ணேன். கம்பைல் பண்றதுக்கு என்ன கமாண்ட், javac space file name is first.java. clear? enter அடிச்சா there is no error at all. It means that it was successfully என்ன பண்றது, compiled. Now if you go to BSc, ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆச்சா? இதான் என்ன ஃபைல், பைட் கோட்.
intermediate bytecode. Now, I want to see the output. I want to run the program. Run பண்றதுக்கு என்ன command? Java space file name without extension. That is important. I am pressing the enter. You could see the output. Okay. Hello, sir. Yes. சார் எரர் வந்துச்சுன்னா எப்படி சார் காமிக்கும் ஷோ பண்ணும் சார் நம்மளுக்கு? Right. No problem. Suppose there is an error because I erased that particular another. Now again compiling Java C first dot Java. I think you are viewing the error. It shows the error, correct? It tells in mari error varumbodhu you could understand with the error itself. Error படிச்சாலே தெரியும் ஐயோ error வந்துச்சுன்னா error என்ன சொல்லுது கரெக்ட்டா சொல்லுது. நான் semicolon expected. அவ்வளவுதான் ப்ரோகிராம்ல semicolon மிஸ் பண்ணிட்டேன். Go to the program, edit the program. Again you have to save. C++ மாதிரியே தான் சேவ் பண்ணிட்டு தான் கம்பைல் பண்ணனும். Again saving, coming back to this command prompt window, Java C first dot Java. No error. Then you must do Java. Okay. Any doubt in this? Of course, this was recorded as video. I can share it, no problem. The record is going on. So soon after the completion of this session, it will be created. Share panikalam. If you have any doubt, you can ask now, please. So simultaneously type your registration number and name. Yeah, Eilerson, if you want to ask anything. No sir. Okay, ma. Thank you. So these are the steps. Write the source code using any editor, save the extension as .java and compile using the command Java C. It will create a bytecode with that class name and you have to run it to see the outputs. And this is the simple Java program which will print a sample line of code. And this is yes Gurunathan. Right, any doubt please ask me if you have any. Yes, Sabari, you are right. This bytecode can be transferable anywhere. You சொன்ன மாதிரி அதை கொண்டு போய் லினக்ஸ்ல போய் ரன் பண்ணினோம்னா அவுட்புட் வந்துரும். How did to carry the program? You are right. So அந்த ரன் பண்றோம் இல்லையா அங்கதான் வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த JVM இருக்கு. ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது இன்ஸ்டால் ஆயிடும். ஓகேவா? அந்த JVM என்ன பண்ணனும்னா பைட் கோட் எடுத்து உங்களுக்கு அவுட்புட் காமிக்கும். Good, you are right. You got the point.
What else? Anybody who have not yet typed our registration number? Okay. Thank you for the day. And in the you, next sir. class, we'll proceed further. And I will show you as Karthik. Okay. Okay. Now the thing is, I have to explain the program. Yes, I could explain it. For time being, you just take the things of how to compile and how to run the program. The main thing is the extension .java and the folder where you are saving it. Go to the folder in the command prompt, compile it, run it. You could see the output. Okay. So you may not demonstrate, you may not make use of it now because you don't have a compiler and all. Okay. Next class I will show you a small way to execute a program in mobile. Okay. Thank you.